सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। So basically, what is Khalsa Aid? Who is Ravi Singh? I'm going to keep it brief. This is Amarpreet Singh behind me, just to let you know. When you see Nepal earthquake, helping Rohingya refugees in Bangladesh, all the disasters in India, including Kerala, this is the guy who does it. But he's a picture in that picture. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫੇਸ ਵਿੱਚ, ਵੈਲ ਡਨ ਰਵੀ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। So we need to appreciate those who step forward. There are so many good people in this room, so many good organizations, Seva organization, all the ones affiliated underneath the name. So it's not just about Ravi Singh. I saw the video and I thought, hang on, all the photos about Ravi Singh. It's about Khalsa Aid. So when I walked into this room, I felt very strange. To be honest, I absolutely hate wearing suits and I hate accolade. I don't like being treated like some sort of holy man or a Baba. When I become a Baba, I'll come and appeal to you guys. Please treat me as your family members, because that's all I ask for. The problem comes is when you treat someone so, like you put them on a pedestal, you keep raising them, they become something you hate, and then you complain that look at that guy, he's doing this. So don't push people, follow the vision of Khalsa Aid, not the individual. Ravi Singh, myself, I come from a very small village in Hoshiarpur district, Mundian Jatta. I'm very proud of it. My bachpan, my childhood is there. My village is mixed. We had Muslims, Hindus, Sikhs. It was a very mixed village. We celebrate Vaisakhi together. We celebrated Eid together. What Punjab has given me, what my village has given me, the Punjabi heritage, being so proud of being Punjabi, everything in my body is proud of being Punjabi, has given me. And it doesn't matter which side of the border you come from, Punjab is Punjab. Our doors, our hearts are open to anyone. There are no strangers. We are all treated with respect. That's what brought Khalsa Aid to where it is today. I was very far from Sikhi up to 96, 97. I wasn't like this at all. I was a guy that enjoyed clubbing, going out, doing all sorts of stuff a young Sikh boy shouldn't do. And I was clean shaven. You know, people ask me, so I'm going to be very frank. People ask me, what was your turning point? What turned Ravi Singh? What turned me? In 96, 97 was reading a book and seeing a picture of my childhood friend, Charanjit Singh Chandi, who was killed in 1989 in a fake police encounter, like thousands of Sikh youth in Punjab. He was tortured in 5 police stations by the police, by the Indian police, and he was shot, and an AK-47 was put on his body,
a picture was taken that this is a terrorist killed, and every report we have from the village that he was tortured. He is my inspiration. He is my hero, like all the shaheeds. So I think you look at the man, you have to understand where that person comes from. Sikhs have suffered genocides. We have suffered persecution. We had prices on our heads. You know what the greatest thing about being a Sikh is? That we don't hate any faith. We don't hate any people. We don't have any hate for any particular individual. We still keep serving langar day and day and out all over the world. The pain of being a refugee, when we're helping Syrian refugees in Lebanon, we're helping Syrian refugees in Syria, Turkey, we're helping Syrian refugees around that region in Iraq. You know, we should feel their pain more. We've been refugees in 47, we've been refugees in 84. We have suffered, so we need to be taking that step further. Seva, great name. These guys are doing a fantastic job. I spoke to them, they're trying to unite. Seva is such a beautiful concept. Langar is one of the most powerful concept, message of love to the world, where we all sit together, we all eat together, doesn't matter what faith, what you are, how rich you are, how poor you are. We all become one as a message of humanity. Sadly, we left it in the Gurdwaras, we keep fighting each other over elections or Pradhanagi or whatever, you know, who wants to be the president. So in 1999, we thought, hang on, there's a war in Kosovo. So many refugees are leaving Kosovo into neighboring Albania. So I spoke to my friends, let's do something for those refugees. Not one of the guys, not one person in the community said, well, we're not going to help them because they're Muslim. No, they gave us so much money we couldn't carry the bucket. People said, go and help. So that was a really good turning point for myself, for the charity, that people saw those people suffering as fellow human beings. So from 1999 to now, almost 20 years next year, it's been a journey. It's been very hard work, but biggest motivation for us, for me, has come from you, the Sangat, the general public. To this day, we can say if there's an emergency, we need to help. Like for instance, the Rohingya refugees in Bangladesh. We were helping them. Those guys were struggling, and there was a media campaign from certain groups against those refugees. We were attacked for helping Rohingya refugees. We were viciously attacked. We didn't pay attention. We focused on the job. Amarpreet Singh went with Jeevan Jyot from Jammu. They went to Bangladesh. They set up the operation. They were serving 35,000 refugees a day with langar. So langar brought people together. There is so much love out there. You are in a part of the world where you can send supplies to anywhere. So when Harmeet Singh said we can, maybe be part of, or Seva said we can work with Khalsa, I always look at the logistics, saying, wow, okay, this is where UAE is. We want to send food to, say, for Syrian refugees in Lebanon or Turkey. This is a great idea. We could use the logistics. So for me, it's always about that. For Amarpreet, it's always on the phone, dealing with disasters in India and around the area. There are so many challenges. There are so many dark challenges. We're living in very challenging times. Our identity, our way of life, who we are being questioned. When I went to 2014, when I went to the border with Iraq and Syria, on the Iraqi side, the refugees was afraid of me, the Yazidi refugees, because you had ISIS that looking like this, then there was a Sikh who's gone to help them. I look like the guys that they're escaping from. So they were like afraid, saying, oh, well, we don't want this guy in the camp. Imagine, I had to be very careful that I don't get attacked because I don't blame the people. So being a Sikh aid worker on a global, on international borders is very challenging. But one thing I learned in these almost 20 years, I used to laugh at this concept, but now I firmly believe it after being in the front line, after seeing people suffer, people upset, they lost their family members. War has made them move home, take whatever they could carry, left everything going. That love. You want to change the world,
you don't change yourself, because we need to really get out there, give more love, answer hate with love, and be tolerant, be patient with people who are different to us. Don't judge people because of their faith, because of their color, because of what they come from. When I meet people in refugee camps, they want to share cups of tea with me. I work with Iraqi refugees, Syrian refugees. There's so much love. So it always, when this team here, Seva team, by Ravi Singh invited me to do a talk here. I've never been to Dubai before, never been to UAE. I had no plans to come here. We're on the phone, we're planning operations. But for me, it's been such a beautiful welcome. I thank you. I thank the Sangat here for the love, for the support. And you know what? You give me hope that the future is going to be very good in this region for us to work together with all the challenges that we have now a great support in UAE sport group in UAE. And that can only be good news for everyone. And so, for the last 2 minutes, I want Rick to talk about 2-3 minutes about Kerala and a couple of things. But last 2-3 minutes, the vision of Khalsa, the word Khalsa. The word Khalsa is such a powerful meaning to that word. The Khalsa, each Khalsa is a saint soldier, sun spy. We serve humanity fearlessly, absolutely fearlessly. Our volunteers don't care for themselves. The Khalsa is the ultimate humanitarian. If you look at the world, the United Nations, they're copying our concept. We are humanitarians. We are the United Nations, the original, the unique United Nations ID we have, because we are fearless in serving humanity and we're fearless in defending humanity. Our record of defending those who are not Sikhs speaks for itself. So when we step out into the world, we know you're behind us, we get on with the work. But there is always the negativity that you face when you're an organization not affiliated. I'm not Khalsa Aid or myself. We don't belong to any political group. We don't belong to any Jathebandi, any group at all. We are middle of the road humanitarians. And when we're delivering aid, we remember you. It's more than faith. You're going beyond faith. You're going towards the Guru's message. When you're delivering aid and you look at that person's eyes, when I see a child, there are Syrian children in Lebanon that we're helping with Breakfast Club. Those Syrian children have suffered great trauma. When I look at those children, they're like my children. If you don't see those children as your own children, then you have problems. But back in Punjab, we got huge projects too. So we're doing massive project in Punjab. I want to thank everyone who welcomed me here, the organizers. It's been a long journey here and a long journey back, but I've absolutely felt at home. The comforts you have provided for me, I feel humbled. I'm not used to luxury, and that's honest opinion. I don't like fancy hotels, but I really love the fact they went outside to make me feel comfortable, and hopefully next time when we come, we'll probably meet many more of the Sangat. If you get to know me, I honestly don't like, this accolade. There are people who deserve so much more. Like I know I've been hearing so much about the individuals, the Lieutenant General by Oberoi Paisa sitting there, who I've heard so much about, never really got the chance to meet. There are so many heroes in our community. The problem, we want to look for heroes further afield. We don't look for people, we ignore the people at home. So when you got heroes like that at home, we don't seem to honor them. We always honor those further up. So I'm so happy to see Sardar Oberoi here, very involved. You guys recognizing your heroes in the community, and that is very important. So thank you. There are so many other things, but time is short. And as you know, being a Punjabi, we're looking forward to eating as well. So empty stomach. Again, I ask the same thing. I ask you the same. If you ever want to invite me, you buy me a coffee, I'm your best friend. If you treat me like I said to the guys at the airport, he goes, "Asi team leke aune ha." Main kya phone kita, main kya yaar samjha de. I hate this har paune airport te rola khap pauniya.
जहाज तो उतरे पा के इधर जैकेट इधर वो जाके जफियां पाउणियां मैं कहा लोग लीव इट ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ very used to being independent. I love being my own. I make my own way wherever I go in the world. I don't like this, this hoo-ha, this hard-hoo ceremony. Simple. You want to invite me, I will come back. You want to be my friends, you buy me a coffee. But if you say, Ravi Singh is such a great guy, he's a hero, like that sort of stuff, honestly, I'm not. I'm here on a mission to get these guys, the next generation of youngsters involved in humanity and putting the message of Sikhi, of humanity message, Guru's message on a global scale. Please, if you want to meet me, I'd love to meet every single one of you guys. That's what I'm here for. But don't make me into something I'm not. I am honestly just a Pindu boy who's just gone to England, engaged Sikhly and doing something for Seva. Seva is by Kanhaiya Ji's, Guru Nanak Dev Ji's, all the Gurus. We just reignited it. And I'm so honored to be in the company of so many good people. And I thank you to all those heroes in the room who are the real heroes doing so much work here, especially for the migrant laborers. It's a very, very big issue. So Amarpreet Singh, you need to say a few words about Bangladesh and Kerala. Thank you so much. And thank you for the welcome. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਬਈ ਦੀ UAE ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਈਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੋਈਦਾ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਮਿਸ਼ਨਸ ਲੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਗੇਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।